Halo, sama saya lagi Miss Nurul. Saat ini saya mau live dengan salah satu teman saya, ex cabin crew Korean Air. Kita tunggu. Saya itu bertemu dengan salah satu teman saya, ex cabin crew dari Malaysia. Ya, kita nak cakap-cakap sikit-sikit tentang our experience selama di Korean Air. Nanti kalian bisa tanya-tanya juga ya. Oke. Evelyn from Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, halo. Hi, can see me? Ya, ya. Bisa tengok ya, jumpa ya. Ya, I'm good. How are you? I'm good too. Gimana corona virus di Malaysia? First, you have to tell me about that. Oh, we are entering into our limited movement days. I forgotten to count how many days are there. It's almost 1 month plus, almost 2 months that we are stuck at home. Sama lah. Di rumah aja. Yeah. Di rumah. You know, Sejadah I rumah. stay at home is since in the middle of March. Jadi sudah almost a month. I never go out. Yeah. So we are so used to the situasi sekarang ni. Sudah malas pergi kerja. But you okay lah. You honor. It's okay. But for us, honor needs to work. We need to work hard. Ya. Okay. Miss Evelyn ini adalah salah satu ex Korean Air crew. Tapi beliau ini junior saya ya. You are my junior. Yeah, so, correct, junior. Okay, please, ceritakan kepada kita yang di Indonesia, di Bali ya, especially, how you start to join Korean Air, tahun berapa, and then, tahu dari mana, why you joining Korean Air, not Malaysia Airlines, something like that. Okay, bisa berbahasa English? You maybe you mix language. I will mix language anyway. Yeah, you have to mix. Barangkali saya join Korean Air di tahun 1999. Pada masa tu saya berusia 20. Yeah, 20 years. You finished your high school. Just finish high school, or you study college? Actually, the time I was studying in college, I think diploma. I finished my diploma. Yeah. So lepas tu jumpanya kat surat khabar ada dia ada ambil budak-budak anak-anak dari Malaysia. Malaysia because budak. So Indonesia. Budak-budak anak-anak Malaysia. So jadi saya pun pergilah interview. So that time I was very young. So so I went for interview, and obviously Korean Air interview is not easy, and ramanya yang apply cabin crew kan, around I heard about 1,000 over people. Yeah, about 1,000. Yeah. You know, that's at the time, me too. When I was joining Korean Air, the applicants also 800 people. Pandu, hai Miss Nurul, halo. Pandu boleh tanya sama Miss Evelyn ya. Miss Evelyn ini selain ex Korean Air crew itu punya sekolah pramugari ya, kayak BATC itu, tapi di Kuala Lumpur namanya EC Global Aviation Training. Yeah. So Evelyn, when you take study on college, what major you take it? I was a business student. Actually, I studied diploma studies. I graduated from diploma, then I got the invitation for Korean Air interview. So I just went ahead with Korean Air interview. Yeah. Oke, jadi Miss Evelyn ini ketika melamar Korean Air pada tahun 1999 ya, itu dia lagi kuliah di bisnis ya, sekolah. Pada masa itu saya akhirnya semester kat diploma in business. So actually I was supposed to go for degree, and then
Korean Air interview, I went and I got the job, and so I went flying. Oke. Mungkin kalian ada yang mau bertanya ke Miss Evelyn, ya, tentang apa pengalamannya ketika masih menjadi pramugari, ya. Juga bisa tanya tentang bagaimana sih sekolah pramugari di Malaysia. Maybe you can share, ya. How is your academy? Buat kalian yang baru join, ya, jadi Miss Evelyn ini adalah mantan pramugari Korean Air yang kemudian sekarang mempunyai sebuah sekolah pramugari di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, dan kalau kalian mau ini ya, ikutin Instagramnya adalah @evelyn_2017 ya Instagramnya, dan Instagram saya bagi yang belum mengikuti mungkin Instagram saya @MissNurulBali, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube saya Miss Nurul, MS Nurul. Maybe not one day I will go to Malaysia and make a video with you ya. Please. Yeah, okay. You are welcome. Yeah. Jadi buat kalian ya, nanti tungguin after Corona virus is gone, I will going to Malaysia to see Miss Evelyn and to make a video ya YouTube tentang sekolahnya dia. Ya. Okay. Ada yang tanya nih, Miss Evelyn, I have a question. How is recruitment process in Korean Air? Have you ever been a crew in other airlines? Oh, okay. Unfortunately, Korean Air is the only airlines that I joined for the past 10 years. Actually, kat Korean Air interviewnya bukan begitu susah, tetapi pertandingannya ialah pertandingan dengan 1,000 orang yang akan tanding dengan you, like fight with you for the position. So jadi sekalian kenalah bersedia macam pergi perang. You have to be ready, and actually for Korean Air, jikalau kalian sudah senang dengan culture mereka, actually it's a very good airline to work in. Actually I went for interview untuk Singapore Airlines semua tu. Singapore Airlines saja. Pada masa tu saya baru 18 tahun. Usia saya 18. Jadi masih muda lagi. Jadi pemikiran pun tak begitu matang lagi. Jadi I went for the interview and I actually passed all the level of the interviews that they have, the rounds of interviews that they have. I passed everything. The only thing that I did not pass is because kan Singapore Airlines you tak bisa ada scars kan? Saya ada scars kat tangan. Jadi dia tak bisa terima, tapi dia pun masih mau saya pakai baju yang Singapore Airlines punya uniform kan. Dia pun ada minta saya try, sebab pada masa tu mungkin saya punya look macam Singapore Airlines girl, sebab rambut itu, rambut yang sempit. Jadi anyway, Korean Air is a good airlines to work with, where it's a different culture. And normally biasanya selepas you kerja kat Korean Air, padahalnya you always like you can work anywhere, you can survive anywhere, because when you work with Korean people it's very tough, so you are being trained in that way. And I love Korean Air actually, and it has shaped us. You can see like Miss Nurul, myself, and many others, we still can survive in any way. The best things that I learned from Korean that I can change about the appearance, the discipline, di Korean Air itu benar-benar kalau kita join sama dia, itu tuh benar-benar kita tuh dididik yang sangat keras tentang appearance look kita. Mereka sangat strict banget. Jadi itu merubah saya. Menurut saya perubahan saya itu adalah selain belajar culture mereka, di sana juga orangnya itu sangat-sangat fashionable ya. Kita banyak belajar. Fashionable. Jadi kita pun macam kebiasaannya kita keluar saja, macam hari ini saya pun tanya, I'm not yet
Faham, you know? Itu. Jadi satu habit yang kita Habit. bila kita menghadapi kamera atau kita menghadapi orang, jadi kita kenalah ada muka yang cantik-cantik sebab from Mira 720 ya. I would like to ask you, Miss, it was a flight attendant in Korean Air. What is the most important thing that we must master besides the language? Oh, besides the language, did you see that I always smile? Yeah. We always smile, look pretty. Ya. Dan jangan suka marah, cemberut tidak boleh. Jangan marah. Marah nanti nampak tua lagi. So actually in Korean Air, actually smiling. Actually for most cabin crew also senyum, selalu ada senyuman yang sedap. You know, so senyum and always must have the heart. Do not feel very stressed to go for interview. You know, just relax, just be calm, just be yourself. Just be yourself. Do not be afraid. So because sometimes ada interviewernya yang sangat yang baik banget, dia akan macam calm you down, you know. Maybe they will chit chat other things with you and not necessary about the interview or the airlines, you know. But most importantly ialah you faham apakah airline yang you apply sekarang and apakah history airlines ini. You kena faham. You kena faham company tu. Jikalau tak faham, susah. Nanti dia tanya soalan yang lebih mendalami tentang airlines, then you tak boleh jawab, itulah. Jadi buat kalian yang mau mendaftar untuk menjadi pramugari, ya, itu pertama yang harus kamu tahu adalah background airlines itu, sejarahnya. Kamu harus baca di Google. Itu karena penting ketika kalian nanti di interview ditanya, coba ceritakan tentang Garuda Indonesia. Terus kalian TikTok nggak tahu jawabannya, itu akan mengurangi penilaian. Cantik saja tidak cukup, jadi harus juga punya hospitality, orangnya harus menarik, ramah, selalu senyum, pipi dia berdandan yang rapi, ya, itu. Oke, ada yang tanya lagi, what the great experience during your flight attendant job? Apa yang great experience yang you pernah? Experience yang baik atau yang buruk? Maybe both. You just tell us. Apa yang buruknya, apa yang pas baiknya apa? Kebaikannya terlalu banyak sangat. Shopping. Shopping itu job pramugari kan? Pramugari yang suka shopping semua ni. So actually yang buruknya ialah pertama kali bila saya join, saya tidak pernah keluar dari rumah. Jadi setiap hari, almost every time I pun nangis, you know, every time cry. And I've been crying for the past 6 months, 6 bulan. Saya nangis terbang ke Korea. Saya nangis sebab tak biasa kan keluar dari rumah semua ni. Lepas tu after that the beauty comes, the airlines beauty comes. Because you get to travel around the world, you see. If you are a normal person on the ground, yes, you must have a lot of money, only you can travel around the world. Keburukannya ialah actually there's no keburukan so much. Is actually your own mentality, how you accept it. Like I said, mungkin kat beginning saya tak biasa kan. Jadi saya belum matang lagi, saya masih muda, jadi tiap-tiap kali saya pun nangis bila kena keluar macam tu. So after that, after flying for so many years, 10 tahun, saya sudah kebiasaan dengan situasi macam tu. Jadi apa yang kita lihat tak sama dengan orang lain lihat. Ya, yang pandangan orang lain tidak sama. Ya. Okay. Thank you, Miss Evelyn and Miss Nurul. What about Miss Nurul's experience as a cabin crew? Wow,
kalau mungkin ya, the most great things itu bahwa gini, kalau saya nggak jadi cabin crew di Korean Air, maybe di usia saya sekarang ini saya belum tahu belahan dunia yang lain. Karena di Korean Air saya bisa tahu New York, Atlanta, Alaska, San Francisco, mana lagi nih? Banyak. London, Paris, Brasilia. Ya, Sydney, banyak. Ya, Australia, most of Middle East juga ke Abu Dhabi. Jadi hampir seluruh kontinen ya, benua di dunia saya udah pernah. Kalau di Korean Air bagusnya adalah dia destinasinya itu seluruh dunia. Paling menurut saya my favorite city for me ya. My favorite destination is New York. How about you? New York flight for me. No, I mean city ya, bukan flightnya tapi kita perginya. Kalau saya udah pergi ke New York itu kayak aku seneng banget gitu. Kalau you kemana? Europe. Pada saya lebih suka Europe sebab dia selalu tutup awal, kedainya tutup awal. Lepas itu pada hari Minggu tak ada shopping atau apa. Europe actually dia sangat cantik untuk sightseeing. Jikalau suka sightseeing, Europe memang tempatnya yang seharus sekalian melawati kat Europe. Lagipun kat US is very good for shopping for US. Yeah, shopping like normal stuff, not the luxurious stuff. Bukan yang mahal-mahal punya, yang normal stuff di KNY atau CK, semua ni kat US lebih seronok. I like San Francisco. San Francisco. Oke, apakah Korean Air reach-nya sama 212? Kita nggak ada tes ya? We have no we don't have test, but kemudian kalian mesti mencukupi, which is 157 or 158 cm kan? Dulu kita 162 Korean Air itu. Korean Air, my height, saya punya ketinggi ialah 163 and I consider very short in Korean Air. So so kalian mesti lebih tinggi daripada saya. Jadi di Korean Air itu minimumnya, kalau Korean Air ya, minimumnya itu 162. So Miss Evelyn, do you still remember Korean words like annyeonghaseyo? Ya, annyeonghaseyo. 반갑습니다. Yeah, just not very good, but still can ask for free food. When I go restaurants, still can ask for free food. Okay, did you exercise every morning? Actually, semakin tua semakin malas. Yeah, me too. Sometimes I watch YouTube and then on the big screen, and then I do like I follow the TikTok something, sometimes, but not every day. Getting lazy, you know. Yeah, because kita kan sangat busy dengan jadual kita, jadi sometimes, but exercise did help, and you must eat healthy and have a healthy lifestyle. Like you sleep early and all these things, you know. So if you notice, Korean Air stewardess, you can see they look very young. They don't look like they are 8. Seriously, you notice Korean Air stewardess because we have a very good balance of life where it's very stressed when we fly. It's very stressed because sometimes kita tidak tahu kan kita akan join team mana, ada tak orang gila kat dalam macam tu. Tapi after all, we balance our life. We sleep very well. We sleep very early to keep our skin better. And also you must exercise and eat correctly to keep your body weight and all these things. Oke, ditanya nih, berapa lama Miss Evelyn bekerja di Korean Air? 10 tahun. Okay, Miss Evelyn ini 10 tahun di Korean Air, starting from 1999 ya, 99 until 2009. Yes. And now she has
Flight Attendant Academy in Kuala Lumpur. Name is Yeah. EC Global Academy Training Center. Oke, Yeah. ada yang bertanya lagi nggak? Gak ada. Ada. No, pasti ada. Karena kita sambil ini, oke. Iya, masih Ini ada so ya. many. Halo Maria, halo Miss Nurul, halo Maria. Maria tanya Ya. apa ya? Boleh tanya dong. Tunggu, wait. Ini ada Sasabia, halo jumpa Sasabay. Dan Chloe, Halo. Kawai, Halo. saya jumpa halo. Rakan-rakan my husband, dan my nephew pun ada di Really? dalam. Oke, Ya. so ketika memutuskan resign itu, ya 2009 itu karena apa? Kalau saya, because I have married and I don't have any kids ya, I have no. Sayanya resign sebab masa itu saya punya kaki kan, my lutut, you know, right? Oke, My knee. Okay, my knee, I have partially ligament torn. You know, the ligament, partially ligament torn. Jadi, I apply for unpaid leave. Yeah, unpaid leave untuk buat physiotherapy. So, yeah, I did some physiotherapy. At the same time, kawan baikku suruh saya kerja kat tempat husband dia, office husband dia sebagai customer service. Okay. So, I pun try kan sebab 6 bulan tak kerja kita tak senang. So, saya pun try kerja kat sana. Lepas tu bila saya kerja agak boringnya sebab kita tak kerja office macam kat kantor kan, kita tak biasa. Jadi I pun bilang saya tak mau kerja lagi, dan lepas tu dia tukar saya jadi sales consultant. Sales, okay, is a medical school. So saya pun jadi consultant kat sana. Rupa-rupanya saya pun hebat jadi consultant sebab kan kita cakap semua kan, pramugari kan kita pantai PR semua tu. So yeah, from there I started. Then when I was about to go back Korean Air, because 6 months unpaid kan, I was about to go back Korean Air. Dan lepas tu saya fikir-fikir, pada masa tu saya sudah usia 30, berapa lama lagi saya kena terbang, itu yang saya fikirkan.